Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asya Jamila SS. Saya mahasiswa PPG Dalam Jabatan Gelombang 3 tahun 2025 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan nomor induk mahasiswa 2511020505999. Hari ini Sabtu 8 November 2025 saya akan melaksanakan video uji kinerja di SMK Bina Karya Mandiri MN, khususnya kelas 10 dengan topik Great Athletes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Okay. Good morning, everyone. Okay. How are you today? Okay. Before we start our lesson, please, class leader, lead your class to begin with prayer. Yes. Before we study, let's pray together. Pray again. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Okay. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, our lesson today, bringing knowledge and blessing to all of us. Okay, let's check who is taught here today. Okay, I will check the attendance today. Please say present if I call your name, ya. Bella Maidisa. Okay, nice. Brigita Fabiola Gunnar, present. Hamida. Where is Hamida? Oh, present, nice. Sheila. Okay, good. Saharani. Okay, nice. Sinta Julia Shiva. Present, nice. Sri Apriyadi. Present. Nabil Chandra Akbal Attala. Present. Ihsan Dwi Saputra. Present. Farhan Ahmad Fauzan. Present, good. Raden Muhammad Noval. Good. Randi Zaki Arfian. Present. Rizky Aditya. Present. Freddy Michael. Aditya Kurniawan. Present. Wahyu Kurniadi. Good. Next, Rehan Jailani. Present. Indra Wijaya. Good. Emarul Gunawan. Present. Jibril Ardafa. Amazing. Mardarus. Good. Aan Sayun. Okay. Freda Udri. He is absent. Okay. I gave some information. Freda is sick today, so I hope those who are absent get well soon. Okay. Next. Okay. Before we start our topic, I'm going to ask you to do the ice breaking first. Okay, let's make the circle. Oke, kita buat lingkaran ya. Kita buat lingkaran dulu. Oke, teman-teman boleh berdiri. Boleh membuat dua grup, masing-masing 10 orang. Oke, boleh digeser, boleh sambil digeser di depan bangkunya seperti ini ya. Di depan kalian ada satu bangku, tapi dibuat lingkaran, ya. Oke, satu bangku dibuat lingkaran. Oke, dan saya minta satu bangku di tengah-tengahnya, ya. Oke, please don't too far from. Oke, di sini bangku di tengah-tengah. Kalian bikin lingkaran ya. Jadi ada 2 lingkaran di sini. Seperti ini, saya. Seperti ini. Oke, like this. Seperti ini ya. Oke, please listen carefully and follow my instruction ya. Okay, we are going to do the ice breaking. Okay, we are going to do the ice breaking. Okay, please stand up. Ya, di depan teman-teman, in front of you, you have to put one bench like this. Ya, jadi harus bangku itu harus ada di depan teman-teman ya. Kayak like this, seperti ini. Okay, please. Terus ada satu bangku yang di sini.
Oke, seperti ini. Oke, like this. Ini bangkunya mana? Di depan ada bangku satu ya? Satu sama-sama satu juga. Bangku yang kalian duduki satu. Ya, tapi jangan duduk. Maksudnya begini, kan gue bom, klip bom, gitu kan? Sorry. Oke, some instruction kayak gini ya. Modenya kayak gini, Tapi boleh kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kayak gini juga nggak apa. Oke, udah. Oke, please follow my instruction. Oke, please stand up please, ya, and follow my instruction. Kamu di sini, ya. Di sini saya berdiri di sini. Di sini, tepat di sini. Oke. Are you ready? Oke, good. Kayak gini ya, jadinya kayak gitu. Oke. Ngadepnya ke sana saya. Ngadepnya ke meja. Oke. I will put some snack in front of you. So the games is like banyak ya. Okay, just put some snack. Put some snack in front of the bench. Okay, put the snack in front of this circle. Okay. Okay, just follow my instruction. Ya, jadi gamenya tuh kayak gini ya, teman-teman. Okay, the name of this ice breaking is clap and bomb. Ya, clap and bomb. If I say clap, you have to clap like this. Okay. If I say bomb, you have to push your bench. Oke. Jadi kalau saya bilang bom, kamu harus gebrak meja. Kalau saya bilang clap, kamu harus tepuk tangan. Oke. Do you understand? Yes. Oke. Are you ready? Oke. Please clap. Bom. Clap, clap. Boom, boom. Clap. Okay. If I say take it, you have to take one snack. Okay? If I say take, you have to take one snack. Ya. Jika saya bilang take it atau take, kamu harus ngambil satu snack ya. Oke. Okay. Siapa cepat dia dapat. Oke. Oke. One point. Once more. Clap. Boom. Clap, clap. Boom, clap. Take. Oh. Just one take snake. Just one take snake. Okay. Okay. Did you get it? Ya, satu ya. Satu. Ya. Okay. Okay, if you get one snack, that is yours ya. Kalau kamu dapat snack, itu snacknya milik kamu, oke? Oke, thank you for this ice breaking. Okay, you may set the seat like before. Bisa di setting lagi tempat duduknya seperti semula ya. Oke. Okay, nice. Thank you. I love your spirit. Is it funny? Yes. Okay. Do you like it? Yes. Okay. Do you still remember what topic we have already talked last week? Is it about adjective? Nice. Okay. Do you know what the meaning of adjective is? Yes. Ya, in bahasa in Indonesia, adjective means kata sifat ya.
Oke, kata sifat itu kata apa sih? Kata yang mengekspresikan. Oke, jadi kata sifat atau adjective is describing noun atau mendeskripsikan tentang kata ben kata benda. Noun itu kata benda. Oke. So now we are going to talk about descriptive text. Ya. Do you know descriptive text? Tahu nggak descriptive text apa? Nice, teks yang mendeskripsikan sesuatu. Oke. Do you have some favorite football player? Do you have some favorite actress? Kamu punya favorit football player nggak? Atau pemain bola favorit punya? Ada ya? Artis favorit ada? Oke. Okay. So today we are going to talk about great outlets. Kita akan membicarakan tentang great athletes atau atlet yang mempunyai influence, pengaruh ya. Oke. Oke, let's check this PPT. Okay, could you please read this text together? Nice. So we are going to discuss about descriptive text. So, apa relasinya? Apa hubungannya descriptive text dengan adjective atau kata sifat? Deskriptif text itu mungkin lebih menjelaskan kayak sifat dia tuh apa, jadi kita jelasin gitu. Kita berjelas. Ya, apa kaitannya dengan adjective Adjektif. atau kata sifat? Kalau kata sifat mungkin menggambarkan sifat seseorang gitu, menggambarkan apa ya? Kayak karakter seseorang tersebut. Kalau deskriptif text itu lebih menjelaskan. Oke, amazing ya. So, descriptive text nanti kita akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik seseorang seperti itu ya. Thank you Radi for answering my question. Okay, next question. Okay. What is the purpose? Oke, kira-kira apa tujuannya dari teks deskripsi ini? What is the purpose? Can you answer Farhan? Nabil? Okay. Ihsan maybe. Okay. The purpose of descriptive text. Untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu dengan detail. Amazing, yeah. So we know more detail about that person, right? Okay, nice answer. So today, look at the screen. I will show you the explanation, the purpose about descriptive text and the structure. Ya. Okay, let's see. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, saya akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran dari descriptive text ini. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik itu kalian ya, dapat mengidentifikasi konteks, gagasan utama, informasi terperinci dari teks deskriptif tersebut ya, secara lisan yang disajikan dalam bentuk multimedia dengan topik atlet berprestasi. Nah, juga yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik ya, terus apa lagi? Rangkaian, penyusunan, dan pengembangan gagasan secara sederhana dari teks deskripsi lisan dalam bentuk multimoda tentang atlet berprestasi. Kemudian peserta didik juga atau murid dapat memahami dan menganalisa generic structure ya. Generic structure atau struktur penulisan teks deskriptif dalam bentuk teks multimoda tentang atlet berprestasi. Kemudian peserta didik juga dapat merancang teks deskriptif melalui menulis dengan topik atlet berprestasi dengan memperhatikan konteks dan tujuan penulisan. Oke, the last one, peserta didik dapat memproduksi teks deskripsi tulis dengan topik atlet berprestasi yang sesuai dengan konteks dan tujuan penulisan serta mempresentasikannya. So, nanti we are going to present someone in the next session. Okay, that is the tujuan pembelajaran ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Okay, guess what can we describe? Kira-kira apa aja sih yang bisa kita deskripsikan? Apakah orang aja?
Is there any something or we can describe it? Ada yang bisa ada yang lain, misalnya yang lain itu ada yang bisa kita deskripsikan juga ya, like stuff or something, like your favorite car maybe, seperti apa namanya, barang-barang kesukaan kalian ya, mobil yang kalian miliki gitu atau yang kalian sukai, kalian bisa deskripsikan ya melalui teks deskripsi. Oke, nggak hanya seorang, tapi juga bisa hewan ya, animal, or like your favorite pet atau hewan peliharaan kamu di rumah bisa kamu deskripsikan. And then, someone, and the last one is places, tempat ya, tempat yang misalnya menurut kalian it's so interesting, tempat yang menurut kalian menarik ya, bisa kalian deskripsikan. Atau kalian tempat yang pernah kalian kunjungi, like misalnya Candi Borobudur or any other places ya. But today we are focus on someone ya. Hari ini kita akan fokus untuk mendeskripsikan seseorang. Okay, next, the question. Yeah. Okay, this is semantic cognitive question. Okay, how can you identify the structure of descriptive text? Okay, who can answer? How can you identify the structure of descriptive text? Mardarus, can you answer it? Okay, Aditya Kurniawan, can you? Amazing. Okay, please answer the question. How can you identify the structure of descriptive text? The purpose of descriptive text is to describe a person, place, thing, or event is detailed so the reader can image it clear. Okay, amazing. Thank you Aditya for answering this question. Oke, jadi gimana kita mengidentifikasi struktur deskriptif text? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, identification dan description. Okay, next question. What kind of adjective are usually used in descriptive text? Can you answer? Nabil, Chandra? Can you answer it? Okay. What kind of adjective? I usually like beautiful, handsome, yeah, and any other. Okay, like this, yeah. Okay, that is the answer. So why do we use the simple present tense in descriptive text? Who can answer? Rehan. Okay, please answer it. Oke, kenapa pakai simple present tense dalam descriptive text ini? Because descriptive text talks about facts or general truths that do not change over time. Amazing. Ya, jadi kenapa pakai descriptive text? Karena teks di deskriptif itu menggunakan fakta ilmiah, fakta yang kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang tersebut, orang yang kita deskripsikan seperti itu ya. Okay, next, maybe today we are going to make a group discussion, ya. Kita bikin grup, follow my instruction. You have to make a group. In one group is there are 4 or 5 student, maybe 5 student ya. Kita buat grup kelas diskusi. Silahkan make a circle, buat lingkaran masing-masing 5 orang, 5 siswa. Silakan 5, ada yang 6 ya, ada yang 6, ada yang 5 boleh. Oke, silakan buat grup masing-masing 5 orang ya. Oke, atau 6 boleh. Okay. So I will give you the LKPD. Saya akan membagikan LKPD-nya. Kemudian teman-teman nanti diskusikan dan presentasikan in front of the class, ya. Oke, I will give the LKPD ya. Okay, this is the task. Okay, this is. Okay, choose one the leader of the group. Tunjuk satu ketuanya. Okay, let's listen. This is the video about siapa namanya? Ronaldo ya. Okay, let's watch together. Kita tonton videonya.
Let's get started. Namanya adalah Cristiano Ronaldo. His name is Cristiano Ronaldo. Kita bisa memanggilnya Ronaldo. We can call him as Ronaldo. Tapi fan Real Madrid sering memanggilnya CR7. But Madrid's fan often call him CR7. CR adalah singkatan dari Cristiano Ronaldo. Dan 7 adalah nomor punggungnya saat bermain untuk Manchester United dan Real Madrid. Here is the abbreviation of Cristiano Ronaldo. And let's get started. Namanya kita bisa memanggil, tapi fan Real Madrid sering memanggilnya CR7. But Madrid's fan often call him CR7. CR adalah singkatan dari Cristiano Ronaldo. Dan 7 adalah nomor punggungnya saat bermain untuk Manchester United dan Real Madrid. Here is the abbreviation of Cristiano Ronaldo. And 7 is the set number when playing for both Manchester United and Real Madrid. Ronaldo lahir di Funchal, Madeira, Portugal pada 5 Februari 1985. Ronaldo was born in Funchal, Madeira, Portugal on 5 February 1985. Nama ayahnya adalah Jose Diniz Aveiro. His father's name is Jose Luis Aveiro. Dan ibunya bernama Maria Dolores dos Santos Aveiro. His mother's name is Maria Dolores dos Santos Aveiro. Dia memiliki 1 saudara laki-laki, Hugo, dan 2 saudara perempuan, Elma dan Liliana Chatia. He has 1 brother, Hugo, and 2 sisters, Elma and Liliana Chatia. Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola terkenal Cristiano Ronaldo is a famous footballer. yang berasal dari Portugal. He is from Portugal, a country in Europe. Sebelum bermain untuk Real Madrid, dia pernah bermain untuk Sporting Lisbon dan Manchester United. Before playing for Real Madrid, he has played for Sporting Lisbon and Manchester United. Cristiano Ronaldo tinggi dan kurus Cristiano Ronaldo is tall and thin. dengan tinggi badan 185 cm. His height is 125 cm tall. Dia memiliki mata coklat, He has brown eyes. rambut pendek hitam, He has short black hair. hidung kecil, He has small nose. senyum yang bagus, He has a nice smile. dan telinga kecil. He has small ears. Meskipun begitu, dia juga memiliki tubuh yang berotot He is muscular. dengan kulit sawo matang He has olive skin. dan tidak memiliki kumis. He has no mustache. Dia tampan. He is handsome. Dia memiliki makanan favorit, yaitu bacalhau hau abras. He has favorite food. It is bacalhau ibras. Orang-orang tahu Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola yang baik. People knows Cristiano Ronaldo is a good football player. Dia bisa berlari cepat dan menggiring bola dengan baik. He can run fast and dribble well. Sebagai penyerang, dia menjadi pencetak gol untuk Manchester United dan Real Madrid sepanjang karirnya. As a striker, he became a goal getter for Manchester United and Real Madrid along his career. Dia bisa mencetak gol lebih dari 30 kali setiap musim. He can get more than 30 goals every season. Okay, so I will give you at least 10 minutes. Saya akan memberikan teman-teman 10 menit. Okay, so discuss with your friend, diskusikan bersama temannya, ya. Diskusikan tentang tokoh, tentang atlet yang ada di LKPD ya.
So everyone listen carefully. This group will present their presentation. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today, our group will present a descriptive text about a famous football player, Paul Pogba. He is one most talented and popular player from France. Let's start by learning some general information. Paul Pogba is a professional football player from France. He was born on March 1993 in Suriname, France. He was playing for big clubs such as Manchester United and Juventus. Pogba is known for his strength, creativity, and unique playing style. Thank you for coming forward. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will presentation about descriptive text, great athletes, about Ricardo Kakak. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, or commonly known as Kaka, is a former professional footballer. He is footballer. He is considered as one of the best player in his generation. He is Brazilian. He was born in Gama. He was born at April 22, 1982. He is now 40 years old. He spent most of his career as an attacking midfielder. He started his career at Sao Paulo. He earns most of his international trophies during his time in AC Milan and Real Madrid. Thank you for presenting your presentation. Okay, just close it. Your attention. Okay, give them feedback. Yes, okay. Okay. Amazing. Good job. Apa yang udah kita pelajari hari ini? What? Descriptive text. Gimana, seneng nggak belajar descriptive text? Kita bisa deskripsiin apa aja sih? What? Animal, and then things, places, someone, ya. Oke, amazing. Jadi seneng ya? Oke, next meeting kita belajar apa? Kita belajar mendeskripsikan tempat ya, sama hewan. Hari ini kita mendeskripsikan seorang, especially in great athletes. But next meeting we are going to describe places atau tempat. Okay, please bring one picture of your favorite places. Bawa satu gambar yang menjadi tempat favorit kamu ya. And next meeting we will present it. Oke, next meeting kita akan mempresentasikannya di depan seperti tadi ya. Okay, that's all for today lesson. Any question everyone? Ada pertanyaan? Cukup? If there is no question, thank you for your meeting today. And let's close our meeting by reciting doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next time. Oke, teman-teman, saya pamit ya. Assalamualaikum.